Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning every one of you, dear ladies and gentlemen. I know that every single of you really miss me so much of myself. Bapak tahu kalian semua pasti kangen dengan saya kan. So I hope it could be really fun for you, okay? And then, okay, for this current first material, it is about over and suggestion, of course. So what is meaning over and suggestion? Okay, let's move. I know every single of you is really familiar about this current sentence, yes. Bapak yakin bahwa kalian semua, Ananda dan Adindaku yang ganteng dan cantik, pasti semua sudah familiar tentang kalimat offering dan suggestion itu sendiri. So, what the meaning offering and suggestion anyway? Okay, let's move for the next part, okay? Okay, this is my current sentence first, yes. Just for the introductions. It's okay not to be okay all times. Tidak mengapa untuk saat ini tidak baik-baik saja, because everything gonna be alright. But anyway, before you are going to learn, don't forget to saying basmalah and washing your hand, okay? Okay, I'm sorry, enough. Okay, let's move. We have content for the several parts here that contains with definition, expression, example, and also grammatical building, of course. Okay, definition of about suggestion and also offering sentence. Let's move for the next parts. Okay. What is over and what is suggestion? First one, suggestion. Suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or plan for consideration. It can be accepted or refused. Suggestion are abstract and can form a solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Okay, suggestion is mean that you try to showing your suggestion to your friends or somebody else. If you sometimes when you found your friends get a lot of troubles in life, mungkin kalau kalian ngedapetin teman kalian banyak masalah dalam hidupnya atau mungkin lagi gundah gulana, mungkin hal inilah yang paling tepat yang Ananda lakukan, yaitu memberikan sugesti. Jadi sugesti ini hanya sebatas apa ya, Kak, semacam memberikan sebuah solusi atau ide, cuma itu saja, itu sugesti. Contoh misalkan teman kalian itu lagi ada masalah ya, lagi gundah atau mungkin lagi ya banyak utang dan sebagainya, terus kemudian dia memberikan sugesti sama kalian gitu, nih saya kasih sugesti atau saya kasih saran, kamu mending kerja terus bayar utang itu deh. Nah itu sugesti, karena hanya sebatas opini semata ya, hanya sebatas ide saja. Nah itu sugesti, hanya sebatas kata-kata dan ide semata. That's suggestion. Okay, I hope at this moment, I'm sorry, at this part you will could understand, yes. Sejauh ini semoga kalian paham. And then how's about the offering? Offering, it is like when you had something, then you offer to your friends. It could be like the money, or maybe it can be like stuff. Maybe it's not just for your words, idea, and nothing. No, it's not like that. But it's a lot of things. Okay, that's offering. Jadi offering ini in bahasa it means that menawarkan, nah ya. Offering itu menawarkan. Jadi kalau offering itu sendiri tidak hanya sebatas menawarkan atau memberikan ide dan kata-kata saja, melainkan but offering is really general parts. Oke, kalau offering itu dia lebih umum, nak. Jadi bisa saja kalian memberikan kayak semacam bisa uang, ya kan, menawarkan uang, atau menawarkan benda-benda lainnya kalau misalkan teman kalian membutuhkan sesuatu. Nah, itu offering. Atau bisa saja kalian menawarkan sebuah ide, misalkan mereka mau membuat apa ya, semacam project mungkin atau membuat acara. Nah, kalian menawarkan bantuan. Would like you help me please? Gitu. Bolehkah saya membantumu dan semacamnya. Itu menawarkan ya. Jadi bedanya kalau suggestion itu hanya sebatas kata-kata dan ide semata, tapi kalau offering that could be anything. Itu bisa menjadi apa saja, bisa barang, kata-kata dan sebagainya. Okay, so far so good? Yes, of course. I know every single of you is really incredible and so smart. Bapak yakin kalian semua orang-orang pintar dan pasti sampai sini pasti paham ya, karena ini sangat mudah sekali. So, how's about the next part? I want to teach you and explain you about expression suggestion. So how for the expression should be? Lalu bagaimana cara mengekspresikan suggestion? Anyway, if you try to give your suggestion to your friends maybe or somebody else, probably it could be accepted or it could be declined. Kalau kalian mau memberikan sugesti ke orang lain, pasti itu bisa diterima atau bisa
ditolak, tergantung kalian nawarin apa gitu. Nah, but in these expressions is have differences words. Maka dari ekspresi suggestion itu sendiri tentunya kata-katanya atau ekspresinya jelas berbeda ya. Kan nggak mungkin sama tuh ketika menerima dan menolak sama, jelas beda dong seperti itu. So how it should be for the suggestion expression? Lalu bagaimana sih? Okay, you can see directly by your eyes. You can move for the columns that are available in the page. Anda bisa lihat di kolom yang sudah ada, there are 3 pairs there, ada 3 baris di sana ya. Kemudian menurun ada 4. For those first one it is oh I'm sorry, it's got be fault, salah ya lingkarannya. Aduh, salah lagi. Okay, that's fine. Okay, making suggestion. Yang pertama ada making suggestion. This is making suggestion. It is how you should try to create a suggestion. So you can see directly by your eyes. Let's go to movies. You can see, let's go. It is means by suggestion. Ayo kita nonton movie. Nah, itu ekspresi dari sugesti. Kemudian, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR dulu sebelum pergi keluar? Nah, itu sugesti. Kemudian, I think you should go and meet her. Mungkin kamu harusnya pergi dan temuin dia deh. Nah, itu kan sugesti ya, karena kadang kita memberikan sugesti, kita memberikan semacam ide ke teman kita. Lalu bagaimana ekspresi untuk cara menerimanya atau accepting a suggestion? Ini ada beberapa kalimat ya. Kalian bisa menjawabnya yes, let's go. Kemudian okay, I will. And okay, if you say so, baiklah kalau kamu ngomong seperti itu ya oke, aku nurut aja gitu. Itu accepting suggestion. So how about the declining suggestion? Lalu gimana untuk menolak sugesti itu sendiri? Itu ada beberapa kalimat juga. No, thank you, I do not feel like I'm going. Enggak deh, kayaknya aku ngerasa kayak gak enak aja mau pergi. Nah, bahasanya seperti itu Nanda ya. Kemudian, sorry, I think I will go out first, then I just do my homework. Enggak deh, kayaknya aku mau keluar dulu nanti baru pulang, setelah itu aku mengerjain PR. Nah, itu nolak. Kemudian yang terakhir, sorry I can't, I have previous engagement. Maaf, aku nggak bisa deh kayaknya, aku udah punya janji sebelumnya. But anyway, my students, dear ladies and gentlemen, about the current expression, it could be the conditional. Sebenarnya untuk ekspresi suggestion itu ekspresi suggestion itu sendiri sebenarnya itu bersifat kondisional nak ya. Kayak semacam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada orang ngajak, itu kan nggak cuma itu aja tuh kata-katanya, pasti ada hal yang lainnya dong, lebih umum. Cuman kebetulan yang Bapak contohkan adalah kalimatnya seperti ini. Nanti lebih selanjutnya, further, I'm gonna to give an additional subjects that available at Google Classroom, okay? Untuk materi tambahannya nanti akan Bapak sertakan di laman Google nanti sebelumnya. Okay, next we can go for the next part here. Okay, expressions of offering. Like I said before, offering in bahasa which mean that you are menawarkan, yes. Offering dalam bahasa Indonesia berarti menawarkan. So, there are several words here that you should be more pay attention for you. Ada beberapa kalimat yang harus kalian perhatikan, yes, di sini. Here we are contains with the 2 parts here. Ada terdiri dari 2 kalimat, ada formal dan informal. Formal itu maksudnya biasa digunakan di situasi formal lah ya, di kantor. Mohon maaf, maksudnya formal itu kalau dalam bahasa kita halus ya, bahasanya halus. Seperti itu. Kalau informal ya bahasanya tidak halus atau bahasa sehari-hari lah. Kalau dalam bahasa kita mungkin bahasa gaul ya. Seperti itu. Okay, you can see directly by your eyes. Please pay attention more deeply. Okay, let's move for the first word. It could be, would you like something to? Mau nggak sih kamu ngelakuin ini? That means, would you like to? Could you I over you? Boleh nggak aku nawarin kamu? Would you mind? Keberatan nggak sih kalau aku? Shall I get you? Mau nggak aku dapetin buat kamu? That's the point. Itu artinya dalam bahasa, ya. Itu formal. Kemudian how about the informal? What can I get for you? Itu kalau dalam bahasa kita itu kayak agak lebih kasar sih, cuman ya bahasanya gini. Kira-kira kamu butuh apa? Nah, itu kalau dalam bahasa ini ya non formalnya ya. So when you have, kamu butuh apa? Sama aja. Something? Apaan? Nah, itu dalam bahasa sih. Mau seperti itu artinya kan kondisional, sebenarnya sifatnya informal. Kemudian have some, kira-kira butuh apa? Sama juga. Are you up for? Lu butuh apaan? Nah, gitu ya. Okay, I think that's all for the expression offering. You can move for the next part. Continue. Like I said,
if you offering something, if you are try to give a suggestion, it could be accepted or decline. Kalau kalian menawarkan atau memberikan suggestion, pasti hanya ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak diterima, ya ditolak, itu aja. Okay? So how about the accepting? Accepting is like, yes please, thank you, I'd like very much, thank you, I would, that would be very nice, I'm pleased to do that, with pleasure, thank you, thanks, I would, that would be awesome. Ini kalau dalam secara umum sebenarnya sama sih kalimatnya, artinya sama. Yes please, iya boleh, thank you, terima kasih, it like very much, ini sangat berarti banget deh. Thank you, I would, iya, nanti saya akuin deh gitu. That would be very nice, oh my god, itu benar-benar luar biasa sekali bagi saya. Nah itu accepting, itu menerima nak ya. So how about the declining, gimana cara nolaknya? Oke, no thanks, enggak deh makasih. Not for me, thanks, enggak kalau buat saya deh makasih. No, I really want thank you, enggak deh kayaknya apa udah cukup kayaknya gitu aja ya. Kemudian I can thanks anyway, saya nggak bisa makasih by the way gitu. I would be a great pleasure too, but I have, sebenarnya saya mau sih nerima, cuman kayaknya aku ada ini deh. Nah itu basa-basi yang nggak perlu sebenarnya. Itu nak ya, accepting dan declining, menerima dan menolak. Let's move. Okay, current grammar. It is for suggestion anyway. You have to pay attention more deeply maybe. You should to think a lot for yourself that there are several things, the same things, I mean, in the word of conjunction here of that. Kalian harus memperhatikan lebih dalam lagi bahwa di sini ada kalimat yang sama ya, atau kata-kata yang sama, mohon maaf, yaitu kalimat conjunction atau penghubung, yaitu adalah apa? That. Yes, that. That itu kalau di kalimat pertama tentu artinya itu ya, tapi kalau di pertengahan itu bisa berarti memiliki makna yang bisa berbeda, bisa sehingga atau meskipun dan sebagainya, itu that atau conjunction. Coba di sini terdiri subject, verb, that, and object. I suggest that you must read the book before do the examination. Saya tawarin kamu untuk, nah bisa juga berarti untuk ya, berarti tergantung dari ininya, dari kalimatnya. Karena bagaimanapun juga cara untuk menginterpretasikan atau mentranslate bahasa Inggris itu sebenarnya kalimatnya bersifat kondisional, seperti itu. I suggest that you must read the book before do the examination. Saya saranin deh, kayaknya kamu harus membaca buku sebelum ujian. We recommend that he clean his room. Kita merekomendasiin ke dia, kita nyaranin ke dia untuk membersihkan ruangannya atau kamarnya. I propose that a report should be sent in. Saya menyodorkan atau menyarankan juga, kalau proposal itu kalau dalam tesis ya menyodorkan ya proposal. Saya menyodorkan untuk a report should be sent. Kalimat reportnya harus dikirimkan segera, seperti itu. This you should to pay attention more deeply about the conjunction of that. Okay, next. Okay, this is for the grammatical for offering. Okay, this is the grammatical for the offering. Nah ini untuk grammar untuk menawarkan. Okay, in this part probably you have to learn for the verb 3. Okay, you have to make differences between verb 1, verb 2, and verb 3. Kalian harus bisa membedakan verb 1, verb 2, dan verb 3. So, we have content with the 3 parts here. There are modal verb, subject, and object. So, how about the modal verb? Would. Would itu verb 3 dari will. Ya, verb 3 ini adalah would. Would you care for another cup of tea? Bisa nggak sih kamu ngasih segelas teh? Itu menawarkan. Shall we take you there? Perlu nggak kita membawa kalian ke sana? Membawamu ke sana. Could I offer you something? Boleh nggak saya menawar kamu sesuatu? Will you have tea with that? Mau nggak kamu saya bawakan secangkir teh? Nah itu ya, would, should, could, and will. Jadi modal, intinya modalnya ditaruh di pertama, itu selalu bisa menjadi kalimat offering seperti itu. Oke,
Thanks for your participation. I think that's all like I promised before for the previous meeting. Seperti yang Bapak sudah janjikan, untuk materi yang akan Bapak sampaikan tidak usah panjang-panjang nah ya. Thank you very much every one of you. Be productive in yourself. Man jada wa jada. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.